This is a space where sound can be seen and touched. Here, physical landscapes meet scenery from virtual realities. Artists' ruminations on the nature of sound is expressed in a way never seen before. This is Gallery Pakyoug in Paju, Gyeonggi-do Province. It is home to a very special project funded by the Gyeonggi Culture Foundation. The project explores sounds and sound maps. This piece, which incorporates virtual images, shows us the soundscape that surrounds us every day. In modern life, we are constantly bombarded by unidentifiable sounds. This virtual space seems more pleasant than reality. The artist seeks out sounds of the future in a new way. 날아다니는 깃털 자체가 나는 그 현대 사회에서 들려오는 굉장히 너무나 많은 미디어 같은 잡음이 아닐까 생각이 들어. 그래서 우리가 그런 잡음들에 너무 휩쓸려서 정말 본질을 보지 못하고 그리고 그냥 정처 없이 떠돌아다니는 게 아닌가. The three-dimensional moving picture takes the viewer to a whole new world. A painting, a still photo. They are two different worlds, pierced and connected by sounds. Feathers are collected from nature and brought here by the artist's hands. In this space, the worlds of humans and science and nature artificially collide. This is a space created by the artist for just this purpose. 어떤 그 결합 지점 같은 거를 내가 좀 찾고 싶었어, 그런 걸로. 그래서 요소 작업도 마찬가지. 그리고 그 글래스나 뭐 이런 것들도 보면은 그 왜 뭐 대접 하나에도 뭐 도가 있다, 뭐 이런 말이 있잖아. 이런 것처럼 그 개체 사람도 마찬가지고 물건 하나하나에 그냥 정말 도가 담겨져 있고 우리 자체로 우주인 거, 그런 것들을 또 표현을 하기 위해서. Translucent glasses shine atop a wooden table. Everyday objects are juxtaposed to natural wooden feathers to take on new identities. Objects that seemed insignificant, as light as feathers, are infused with new meaning. This is the artist's view of the universe, of the way our world moves. The demands of civilization, the gifts of nature, the creations of man, the children of nature, here they all become one. If every sound had a body, what sound would we find here, in this pile of seemingly destroyed objects? The artist attempts to communicate with that sound. From this entangled web of objects, we hear a unique sound filling the space. The characteristics of the space we live in are boiled down into this sound sculpture. 직접 어떤 파주 지역의 다양한 곳을 이렇게 돌면서 사진을 찍고 동시에 소리도 채집하고 그러면서 또 거기에 주변에 있는 어떤 사물들, 여기 이제 전시장으로 가져왔으니까 오브제겠지. 그런 어떤 소리 오브제를 가지고 와서 이제 작업을 한 거니까 현장성을 옮겨 놓는다고 하는 게 조금 소리를 채집하면서 그 주변에 있는 그 오브제들을 다 수집을 하고 수집을 해서 그 수집한 오브제들의 그 본질적으로 갖고 있는 소리를 낼 수 있는 어떤 기능을
여러 가지 실험을 해보거든요. 이제 전시장에서 이제 그거를 더미로 쌓거나 아니면 설치물을 만들거나 여러 가지 용도로 활용을 해서 이제 소리를 내거나 이게 퍼포먼스를 하면서 동시에 같이 그것들이 소리를 내는 어떤 그런 기능을 하죠. 그런 공감각이 나한테는 좀 가장 좀 중요한데 거기서도 가장 핵심이 되는 어떤 부분으로 소리라는 게 거기 있는 거죠. Artificial objects that have been thrown away are piled together in the center of the room. They are combined and warped to become works of art. The piles are framed by a sound sculpture created by combining the artist's samples of sound. It is a sound object that expresses spontaneous, artificial manipulation. Sound takes on tangible form. Sound becomes visual art. Sound begins as waves, reaching out to communicate with the listener endlessly. Sound invites us into new worlds. The sounds that exist in the present, that are faded fragments of our past, are unerasable parts of our lives' landscapes. Our memories of sound come to us through landscapes and are encapsulated in art. The top members of the Seoul Philharmonic performed together as the ensemble Su. Their first annual performance is called Soloist and Soloists. 오케스트라 연주 때 보여주지 못했던 좀 솔리스틱한 모습들을 많이 보여주기 위해서 이 연주를 기획하게 됐고요. 그리고 이 연주를 하면서 저희 단원들도 솔리스트로 또 앞으로 나서면서 또 새로운 모습들을 보여주기 위해서 이 연주를 만들었습니다. Ensemble Su is composed of members from the Seoul Philharmonic Orchestra who have worked together for many years. At this concert, which is also their official debut, they showcase their excellent teamwork. 이 실내악이라는 것은 마음이 굉장히 잘 맞아야 되거든요. 그래서 마음 맞는 사람들끼리 모여서 좋은 음악을 한번 해보자. The concert is a display of the young performers' passion and technique. There are 11 instrumentalists, but no conductor. 지휘자 없이 연주를 할 때는 모두가 각자의 의견을 내면서 그걸 조율하면서 더 만들어갈 수 있는 것 같아요. The string harmonies are sensual and beautiful. This suite, written by Grieg to honor the playwright Ludwig Holberg, is lyrical and bright. 굉장히 대중적인 앙상블 곡이에요. 그래서 많은 사람들이 쉽게 처음에 다가갈 수 있게 그런 곡을 준비를 했고 The dynamic melody continues to flow forward. In the second half, the tempo picks up into a dance. 춤곡이기 때문에 그 춤 성향을 잘 살려야 되는 게 포인트거든요. 그래서 저도 연주하면서 거의 같이 춤추듯이 연주하고 있습니다. The members create fantastic harmonies together, breathing and playing as one. Mura's piece contains elements of both concertos and symphonies.
The 4 violins are played by rising star Clara Su-koung, as well as ensemble Su members Shin Ryang, Han Ji-yeon and Kim Do-gu. 심포니 즉 교향곡적인 명가 그리고 콘체르탄테 협주곡이 합쳐진 거예요. The 4 musicians create one sound together. 앙상블의 그 웅장한 느낌도 있고요. 그리고서 4대 바이올린이 또 화려하게 또 협주를 하는 그런 재미가 있습니다. The musicians are beautiful on stage as they bring their sounds together. Each musician's technique is on display in this piece. Piazzolla's Four Seasons of Buenos Aires requires virtuosic technique and precise teamwork. 일단 남미 분위기는 굉장히 열정적이고 재미있잖아요. 그런 모습에서 본따서 그 곡을 선택하게 됐습니다. The performers exchange passages of elaborate technique. In this piece, Vivaldi's famous Four Seasons are reinterpreted by Piazzolla, a master of the tango genre. 피아졸라는 탱고를 많이 작곡한 작곡자이시고 비발디 때는 있지 않은 테크닉을 넣어서 지금 굉장히 현대곡화시킨 그런 곡이거든요. The original piece, which was played by violin, guitar, piano and bandoneon, has been adapted by many groups in different ways. Hinastera's piece is carefully constructed and filled with rich emotion. The piece runs for just 5 minutes, but it accentuates the end of the concert. 자극적이고 그리고 리듬도 굉장히 복잡하고 그리고 3박자와 2박자가 같이 공존하는 그런 곡이에요. The musicians freely exhibit their talents. 액센트도 많고 그리고 좀 민속적인 그 댄스곡도 느낌도 들어가 있고요. Ensemble Su's performance ends with a fantastic display of unity. Soloist and Soloists is a triumph in passionate, virtuosic string music. It is a performance that demonstrates the depth and charm of the string ensemble. Tradition meets wit and ideas. Everyday life becomes more beautiful with items inspired by Korean traditions. Designer Kim Bean's goal is to move beyond tradition and create items for contemporary use. Pouches made of changpan, the laminated paper used for flooring in hanok houses, are as sturdy as leather.
Hanji baskets utilize traditional methods of making traditional hanji paper. They reflect the warmth and quality of original hanji. 저희는 한지 컬렉션이나 뭐 그런 작품들도 있지만 뭐 장판지 컬렉션, 단청 컬렉션 이런 거 같은 경우는 주로 생활용품을 디자인을 해서 우리의 정신, 전유신이라는 것이 모토거든요. 저희는 그래서 전하고 흐르게 하고 그리고 현대 생활에 맞춰서 반드시 새로운 형태로 전해져야 된다. Natural hanji dyes create colors that are soft and organic rather than harsh and artificial. 이 천연염색이라는 게 사실 그 기후나 온도, 뭐 날씨, 습도에 굉장히 영향을 많이 받아요. 여름에 나올 때는 좀 더 여름에 어울리는 핑크빛이 나온다던가 겨울에 좀 더 따뜻한 느낌이 나온다던가 이런 것들이 있어서 그게 천연염색의 매력이 아닐까 하는 생각이 드네요. This hanji brooch uses the tancheong pattern from Gyeongbokgung Palace. The hanji is made with unique technology that protects it against rain and snow. Designer Kim Bin has been presenting her work all over the world. Her traditionally inspired works have appeared in major exhibitions like 100% Design London, expanding her design network worldwide. At the National Museum of Modern and Contemporary Art's Art Zone, visitors can find everyday household items with a unique design twist. Bean Company creates items using traditional materials and patterns. 흔한 깔개인 줄 알았는데 가까이서 보니까 단청무늬인 것도 눈에 들어오고 한국적인 문양을 현대적으로 재해석해서 만들었다는 점에서 되게 인상 깊은 것 같아요. The tancheong patterns found in Hanok are used to create these mats. They come in 4 colors: red, black, blue, and green, and can be used in a variety of ways. 단청 실리콘 매트예요. 이렇게 보시면 하나의 전체 소술문으로 보실 수가 있고 이것을 분리를 하면 4개의 컵받침으로 쓰실 수가 있어요. 아니면 2명이 있을 때도 있잖아요. 그러면은 2개가 이렇게 결합이 됩니다. Coasters, floor mats, bowls. The mats can be combined into 256 different forms, stacked and detached together in various ways. 전통과 현대 사이에 어느 곳에 균형점을 둘 것이냐. 그게 바로 저는 이제 생활용품이라고 생각을 했어요. 저희 이런 작은 움직임 하나가 좀 영향을 미칠 수 있다면 더 보람 있지 않을까 하는 생각을 가지고 활동을 하고 있습니다. A designer uses traditional hanji to create objects that no one has ever seen before. 3-dimensional objects are flattened into 2 dimensions on hanji. 나무로 된 시계였다면 되게 올드해 보이고 집 어디에 놔도 좀 어색해 보일 수 있을 텐데 한지로 해서 이렇게 만들어 놓으니까 어느 곳에 매치를 해도 좀 튀는 아이템으로 활용을 좀 잘할 수 있을 것 같아요. 좋은 것 같아요. 이쁘고. Ugly basement adds a whimsical touch to everyday objects with design. The drawing clock looks like something out of a fairy tale. 이 시계는 한지 커버를 이용해서 만든 한지 시계인데요. 그림 같은 경우에는 이거는 그 추억을 회상할 수 있는 뻐꾸기 시계고요. 이거는 할아버지 시계라고도 불리우는 괴종 시계를 모티브로 해서 그림을 만들어 봤어요. The clock collection, featuring drawings of striking clocks, is an analog experience. Designer Lee Yoo-ju came up with the ideas for her design after exploring ways to express Korea's unique beauty. She says she wanted to feel traditional Korean beauty outside of the museum, in her home.
도자기 제품들을 제가 좀 평소에 많이 좋아해서 보게 되는데 다른 나라나 뭐 여러 나라 박물관을 가보면 제가 살 수 있는 거는 그냥 그림 엽서밖에 없더라고요. 사람들이 집에 소유할 수 있는 그런 도자기를 만들어주면 어떨까라는 생각에서 시작이 된 거예요. Modern stylish drawings on hanji evoke nostalgia in the hanji vase. Hanji becomes more beautiful and stylish with time thanks to its antique texture. Since hanji is translucent, it is the perfect material for making light covers. Making hanji requires a careful human touch. Its soft, warm texture matches well with the etched drawings. 일반 양지에서는 느끼지 못하는 그런 따뜻함이라고나 할까요? 그리고 결결이 손맛이 느껴지는 그런 장점이 있고요. The drawings on hanji become functional through the designer's hands. Ugly basements, pens and notebooks seem just like drawings on paper. But they can be used as real, practical items. 제가 디자인을 할 때 중요하게 생각하는 것 중에 하나가요. 재미있어야 된다는 거거든요. 과거의 소스를 진지하게 사용을 하지만 현대적으로 재해석해서 신선하고 새롭고 재미있게 다가갈 수 있는 그런 따뜻한 제품을 디자인하고 싶습니다. New ideas, making the most of traditional Korean beauty. Patterns of the past become even more beautiful when they become a part of our daily lives.